See, we know our Supreme Lord Krishna, our Supreme Divine Master Krishna, and Supreme Divine Mistress, Goddess Srimati Radhika, are they all souls, origin, personalities, personifications? All, not only all beauty, knowledge, power, bliss. Okay. Donc le couple divin, Krishna qui est le maître divin suprême, et Srimati Radharani qui est la maîtresse divine suprême, ensemble, le couple divin manifeste toute la beauté, toute la connaissance, toute la félicité et toute la béatitude. Again I repeat, they are the embodiment, personification of all knowledge, power, beauty and bliss. Ils sont l'incarnation, la personnification de toute la beauté, de toute la puissance, de toute la connaissance et de toute la félicité. So the real devotees, sincere devotees, can be having some loving claim with humility of those qualities, inheriting those qualities from them, from Mahaprabhu in their life, and apply those in their service, devotional services. Les dévots sincères qui se connectent au couple divin, sincèrement peuvent recevoir ces qualités et les infuser dans leur propre service. See, therefore, their devotees should also become the combination of their knowledge, power, beauty and bliss. In other words, Krishna devotees of Srimati Radharani and Krishna, Mahaprabhu, should also become proper representatives. The proper representatives, the combination of their natural, beauty, knowledge, power and blissfulness, blissful character. Yes. Les dévots de Srimati Radharani et de Krishna devraient devenir la combinaison et les représentants de cette beauté, de cette connaissance, de cette puissance et de cette félicité. So devotees should not only be just beautiful, but at the same time be powerful, with humbleness, with gentleness. So not only be beautiful, but be powerful, be knowledgeable, be blissful, all in relation to Radha Krishna consciousness. C'est Gauranga consciousness. Yes. Donc les dévots ne devraient pas seulement être beaux, mais ils devraient être aussi puissants, mais une puissance qui est dans l'humilité, une puissance qui est dans le respect. Et à travers ça, ils pourront être connectés à Radha et Krishna, à Chaitanya Mahaprabhu. We can serve them. So all these qualifications, cultivating all such qualifications, not cultivating artificially, rather praying to have all these qualifications getting revealed, manifesting in your life, from their grace, from them, inheriting them. And whatever we receive, whatever way we receive such qualification, inheriting from them, nurturing it up, and further cultivating it up through our sadhana. Okay, nurturing it. That's the devotional practice. And then utilizing all those qualities to the best in their love services.
then it becomes all becomes wonderful. Nous devrions acquérir ces qualifications, nous devrions les approfondir dans notre vie, et nous devrions les nourrir pour pouvoir ensuite les utiliser dans le service du couple divin. All covered, whatever I said, all covered. Yes? Okay. So in this connection, it just spontaneously appearing in my mind and heart. Oh, there could be many more beautiful artistic presentations. Presentations of Radha Krishna Lila, Gauranga Lila, through paintings, through artworks. There could be many more artistic presentations of the devotional songs through newer musical melodies. Okay. Some new, at the same time it is connected to the root. Root connected, but still newer musical melodies, presentations can be, still it can manifest. Okay. Manifested, to be manifested yet. Yes. Donc les représentations des différents divertissements de Radha Krishna Lila, de Gauranga Lila peuvent se manifester à travers les peintures et d'en faire davantage pour manifester plus de ces divertissements et par le fait même aussi à travers des chants dévotionnels, rester connecté à la racine, mais en même temps utiliser des nouvelles mélodies, de nouveaux types de musique pour pouvoir exprimer ces chants dévotionnels. See, the very character of such transcendental manifestations, such wonderful manifestations, is divinely mystical, beautifully revealing, and that follows, that actually manifests following the sweet will of the divine couple, stream, flow of their sweet will, through some of us, very fortunate devotees, being accepted like conduit, vehicle, via media. Actually, sweet will is working and manifesting, okay, through certain sweet devotional services, through some devotees. That's what we are seeing throughout this time, from the time immemorial, revealing on this plane and blessing us so much, divinely blessing all of us so much. Le couple divin manifeste comme un flot, comme une grâce spéciale et descend sur ce plan d'existence à travers ces représentations. Ils manifestent leur présence à travers les différents services des dévots. Ils manifestent leur présence. Et depuis des temps immémoriaux, ils manifestent leur présence à travers les différents services des dévots pour qu'ils puissent avoir leur présence dans leur vie. The manifestations of the character of such manifestations is that of eternal, ever unchanging, eternal character. At the same time, within that realization, within that reality, also manifesting in ever increasing ways, ever dynamic, ever increasing flow, both combined together inconceivably. Therefore it's called transcendental. Whole character of it, how it is
ever old, ever unchanging, eternal truth, at the same time manifesting in ever increasing, ever increasing beautiful ways, many, many wonderful ways. Both are happening together, apparently a paradox. Never, not a paradox. That's the super excellence, transcendental characters of it. Such unification, such harmonious flow of both streams together, both ways. Mahaprabhu ultimately said, Achinta Bhedabhed cannot be fully comprehended by human beings, but it happens by the sweet will of the Lord. Cette transcendance peut s'exprimer de deux façons. Mais premièrement, elle est éternelle et elle ne change jamais. Mais en même temps aussi, et cela semble être un paradoxe, elle est toujours grandissante, elle est toujours changeante et elle s'approfondit davantage pour l'éternité. Et lorsque ces deux aspects se chevauchent, alors ils expriment la pleine transcendance. Et de cette manière, cette transcendance vient jusqu'à nous et coule pour l'éternité. When you talk about eternal flow, what do we see? That, it cannot even be explained by limited language. If I see, it began in the further than the furthest past. Then also it began, it's no more eternal. So, it begins, just to say in a relative language, begins from a beginningless time, and flowing to the present, from past, present, and flowing to the future, Whether the future aspect manifested or not doesn't matter, but still, because it's eternal, it also covers future time, past, present, future, flowing and flowing. C'est un flot éternel, ce qui veut dire que, premièrement, même s'il semble y avoir un commencement, il n'y a aucun début, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et dans cette éternité, ce flot éternel s'exprime dans le passé, il s'exprime en ce moment, et il continuera à s'exprimer dans le futur. C'est ça le flot éternel de cette transcendance. So not something again. This is the limitations of language. Eternal cannot be called as something. Anyway, we have to speak some way, we have to speak. So, which is eternal, means it is akhandam, indivisible, how do you say, non-divisible, akhandam, which has no beginning, no end, covering past, covering the infinite past, present, future time. That is definition, conception of eternity, eternal flow. Ce flot éternel est non divisible. Il est toujours présent, il était présent dans le passé, dans le présent et le futur. Ça semble difficile d'exprimer cette éternité parce que c'est infini. C'est difficile avec le langage de pouvoir exprimer quelque chose qui est infini. Mais malgré tout, nous pouvons exprimer d'une certaine manière que cette transcendance, elle est éternelle, c'est un flot éternel et elle était présente dans le passé, elle est présente aujourd'hui et elle continuera à être présente dans le futur. And in the same eternity, the same existence of eternity, what we see, some flowing, wonderfully harmonized there. Flowing means something increasing, something happening new also. Like the flow of the river water. See, while we are watching at the flowing river water, big river, long, big river. See, it is same water, same river, same water. So that presents the concept of the unchanging
existent, unchanging character of the water because it's the same river water. But at the same time, the water is flowing. So the water of each point, each state of the river, waters of each place of the river is not exactly same. Okay? They're flowing, flowing, flowing. So it's a combination of both. Same water at the same time, not same water. Commonly same water, but at the same time they're flowing away, not the same water. Yeah. Cette transcendance, nous pouvons vraiment la comprendre à travers le fait que ce soit un flot éternel, tout comme une rivière. La rivière est constante, elle ne change pas dans le sens où toujours l'eau continue, mais en même temps, de la même manière, simultanément, nous pouvons voir que cette eau qui passe à différents endroits et constamment une nouvelle eau passe. De cette manière, c'est à la fois toujours présent, toujours cette même rivière qui coule, mais en même temps, il y a toujours une nouveauté à travers cette eau qui coule à différents endroits. That's how Radha Krishna Lila also flows. Eternal character, a similar way, very much transcendental to such limited concepts, but yet similar way, always flowing eternally. Therefore it's called nitya-lila, eternal lila, on different planes of existence, okay, different worlds. Cela s'exprime de la même manière dans les lilas de Radha et Krishna, dans leur divertissement, car ils sont éternels, tout comme une rivière. Les lilas de Radha et Krishna continuent à couler pour l'éternité. See, when we collect Ganga water from the river, Ganga, Yamuna water, how you see? Oh, it's same Ganga water, yes. We don't differentiate between yesterday's water, today's water, tomorrow's water. Same Ganga water, Yamuna water. But what I collected yesterday, what I collect today, what I am going to collect tomorrow, they are not exactly same water. New manifestations. But new manifestations, but the still eternal characteristic is there is Ganga water, Yamuna water. Yes. Nous pouvons voir, par exemple, si nous prenons l'eau du Gange ou de la Yamuna, si nous avons pris de l'eau hier du Gange, nous en prenons aujourd'hui, ce sera toujours l'eau du Gange. Donc elle a cette caractéristique éternelle que c'est de l'eau du Gange ou c'est de l'eau de la Yamuna. Mais l'eau du Gange que nous avons pris hier et celle que nous prenons aujourd'hui n'est pas exactement en même temps, même si c'est de l'eau du Gange, c'est pas exactement en même temps la même eau du Gange. Another examples of explaining about the eternity with dynamic ways of flowing is time. See, time is always flowing. Time is flowing eternally. I would say space also. Time, space, always flowing eternally, unchangeably. At the same time, in the lack of such time flow or space flow, changes. Many actions are taking place with changes. But the time, the original conception of the time and space remains same, eternal. Okay. But at the same time, the time of yesterday, time of today, or time of tomorrow, or just time of just few minutes later, are not exactly the same time. But at the same time, it's the same time. Space also changing. The space of yesterday, space of today, and space of tomorrow. Not same, but still it remains basically same space. Both characters. Something that of commonly basic, established, steady character, and something that of changing, within unchanging principle, within unchanged reality, combined together and flowing. Nous pouvons prendre l'exemple aussi du temps, de l'espace. Le temps
tout comme l'espace coule pour l'éternité. Mais nous pouvons voir que si nous prenons le temps d'hier, le temps d'aujourd'hui, le matin ou le soir, que même si ce temps coule pour l'éternité, ce qui se passe ce matin ou ce qui se passe ce soir n'est pas exactement la même chose. Il y a des activités différentes, tout comme l'espace d'hier ou l'espace d'aujourd'hui. Même si cet espace coule éternellement, l'espace d'hier est différent de celle d'aujourd'hui. De la même manière, les divertissements transcendantaux coulent pour l'éternité, sont éternels, mais en même temps aussi, ils sont différents à chaque instant. When you look at, as you look at our own existence, own life, it's the same you, same me, from the childhood up to now. And as long as we are going to live, I am going to live, I will be the same person. At the same time, I am not, you are not the same you or as you were in the childhood. You are not the same person as you were in the childhood or boyhood. Okay. Or you will not be the same person in the future. But at the same time, you are the same identity, same constitution. I am the same person. Both are combined together. Something steady, something is unchanged, steady aspect of our life, of our being, and within that, okay, whole or overall conception of our life of being, many things also changing, adding to, by eliminating and adding, flowing, life flowing. The same person, at the same time we are not always the same person. With new characteristics. Yes. Nous pouvons voir dans notre propre existence que, malgré le fait que nous sommes passés de l'enfance à la jeunesse, à la vieillesse, que nous ayons grandi, que le corps ait changé, que l'environnement ait changé, nous n'avons jamais changé en réalité. Nous sommes la même personne que dans le passé et aujourd'hui aussi. Mais en même temps, malgré le fait que nous n'avons jamais changé, en même temps aussi, nous changeons dans le sens où nous ne sommes pas exactement non plus la même personne que nous étions lorsque nous étions jeunes. Des choses sont disparues et des choses sont apparues en nous. Et de la même manière aussi, avec la transcendance, même si ça ne change jamais, en même temps aussi, ça change constamment. Il y a toujours des choses qui s'ajoutent et des choses qui se retirent pour l'éternité. Just felt like explaining this with all these analogies in connection with giving a little bit explanation, some idea about how transcendental lila of the divine couple flows in eternity at the same time, ever increasing dynamic ways, wonderfully increasing, wonderful dynamic ways manifesting. Both are happening together in the divine nature, transcendental character of the Leelas of divine couple. J'ai été inspiré à parler de vous partager ces différentes analogies pour nous aider à comprendre qu'est-ce que cette transcendance et comment dans les divertissements du couple divin cette transcendance s'exprime, que c'est comme un flot qui coule naturellement pour l'éternité, qui ne change jamais mais en même temps qui change constamment et qui s'ajuste et qui constamment se transforme. If some question may arise logically, well, the Ganga water I collected yesterday and now I've collected today and I will be collecting tomorrow are not exactly same, although they are Ganga water. So, how, since it's not exactly same, how can it be eternal? It's changing. Answer to that, well, the Ganga water I collected
yesterday from the Ganga river, and what I collect today from the same Ganga, although not same, but still, or basically it is the same Ganga water. Maybe the flow of the water from which part I collected the water yesterday, that passed, that went to some other place of the India, that water is still existing. It's not totally gone, so it is eternally existing. But instead of this place, change this, another place. Similarly, it's the nature of Radha Krishna Lila. Okay? Nitya-lila means it is nitya, eternally going on. But like the water flow is changing the place to place, from this world to another world to another world. In this way, it is always going on. That we have to understand nitya-lila. Okay? Nous pourrions nous poser cette question, comment se fait-il que l'eau du Gange est éternelle? Comme l'eau du Gange que nous avons pris hier est l'eau du Gange, celle que nous avons pris aujourd'hui reste l'eau du Gange. Nous pouvons voir qu'elle est éternelle dans le sens où l'eau du Gange que j'ai pris hier continue à exister. Elle est dans un autre endroit en Inde. Et elle est cette même eau du Gange. Celle que je prends aujourd'hui continuera et elle sera à un autre endroit et elle sera toujours la même eau du Gange. De cette manière, elle est éternelle. C'est la même chose aussi avec les divertissements du couple divin. Tout comme cette rivière du Gange, ces divertissements sont éternels. Ils se manifestent à un endroit et ensuite, ils continuent, ils coulent, ils se manifestent dans un autre endroit et ensuite dans un autre endroit pour continuer pour l'éternité. At the same time, through the omnipresence, through the transcendental characteristics of omnipresence of Krishna and his Leela, nitya-lila. Krishna's nitya-lila also going on right over here, everywhere. Specifically, although it's specifically revealing, okay, like taking journey from one planet to another planet by the design, by the sweet will of the divine couple. But at the same time, through the aspect of omnipresence, where they specifically reveal Leela not visibly taking place, okay, not very tangibly always physically or visibly taking place, but still some wonderful Leela also going on in the same place, invisible, more mystically invisible, fine, in a very subtle, veiled, subtle way. As the devotees have piercing vision, pure piercing vision empowered by devotion, devotional love of heart, can connect to that frequency, divine frequency, and they can be seeing Radha Krishna Lila everywhere, all over. Okay, it is always there. So like light frequency, sound frequency, or ethereal frequencies, so it's always there. Radha Krishna Lila going on eternally in every place. Okay. To be discovered, not invented, but to be discovered by the devotional power of the devotees to make that connection. Ces divertissements sont éternels, ils ne cessent jamais d'exister, et nous pouvons voir que même s'ils apparaissent à un moment donné et qu'ils disparaissent, ils sont toujours présents d'une manière subtile. Et nous pouvons toujours nous connecter à travers ces lilas dans l'instant présent. Même s'ils sont à un autre endroit, d'une manière cachée, ils sont toujours présents et à travers notre conscience, nous pouvons directement nous connecter à ces divertissements. Ce qui veut dire que nous pouvons à chaque instant constamment nous connecter avec les nitya-lila, les divertissements éternels de Radha et Krishna. Parce qu'ils sont toujours accessibles à chaque instant, même s'ils se manifestent à un endroit et ensuite à un autre, ils restent quand même en même temps toujours accessibles à chaque instant,
d'une manière subtile, cachée. So coming back to the world of devotional arts, higher spiritual arts and spiritual musics, to past mystical, divinely romantic, mystical, at the same time wonderfully effulgent worlds in relation to the Supreme. Okay, in relation to the Supreme. Yes. Donc, pour en revenir à cet art, à cette représentation du divin, donc cette représentation permet au divin de se manifester dans tout ce qu'il représente, et à travers ça, nous pouvons nous connecter. Ce flow continue à travers ces représentations, ces divertissements qui sont divins, qui sont romantiques et qui sont merveilleux, se manifestent à travers ces représentations, à travers l'art, à travers la musique. Et de cette manière, nous pouvons nous connecter aussi à ces divertissements. You know, the great artists, whether visual artists or musical artists, can understand while they're doing some artwork, whether in both fields, whether visual field or sound field, musical field, something they have common, some choice they have got, very common, basic, common, very steady. But then at some point they reach certain level of making choice, whether a little this way or that way. The Krishna, if I paint Krishna's face, and in this form or that form, or another form. So sometimes it's not easy, a bit difficult. But then at some point it also becomes easy to make a choice and draw, design accordingly. Yes. So alternative ways are there. Okay, to make a fine choice, make some fine choices. Whether exactly this I will choose or that. Sometimes I like both ways. I like triple ways, several ways at the same time. I have to decide. Pray to Lord. He makes the decision then, which one to choose, which way to exactly choose. And then it happens. Que ce soit les artistes visuels ou un artiste musical, les deux ont quelque chose en commun, dans le sens où lorsqu'ils manifestent leur art, ils peuvent l'exprimer, comme par exemple celui qui fait une peinture peut exprimer ou peindre la forme de Krishna peut-être de cette manière, ou dans ce détail, ou dans cette forme particulière, et plusieurs choix, plusieurs alternatives peuvent venir à lui, et peut-être même 3 alternatives en même temps, peut-être même qu'ils peuvent être exprimés les 3 en même temps. Et il y a toujours ce choix qui est présent, et parfois justement dans cette diversité de choix, l'artiste se voit dans cette obligation de prier à Krishna dans son cœur, pour qu'il le guide dans son cœur, à savoir, est-ce que je devrais choisir à peindre cette forme comme ci, peut-être de cette manière-là, et comme ça, il exprime quelque chose d'unique et particulier. The same applies in the musical field, in the fields of devotional songs, composing and singing devotional songs. See, sometimes the devotional artist the musical artist in devotion to Krishna has to make some subtle, fine choices. Okay? Exactly with which notes of the raga, which musical notes of the raga, as befitting to the mood of the devotional song can be accepted, adopted. Sometimes there are alternative ways, several alternative ways, and they're all beautiful, wonderful, depending on the mood, specific mood of the devotional feelings. So at some point the devotees make a choice, as inspired by the sweet
gracious will of above, the divine couple. Okay, this way, exactly singing this song exactly in this way, this particular melody will be so fine, wonderful, heartful feeling. They feel so much satisfaction at heart, and then they introduce that. Cela se manifeste aussi de la même manière avec un artiste qui fait de la musique dévotionnelle. Il peut, lorsqu'il utilise des notes du raga, amener différentes variations pour pouvoir exprimer différentes choses, parfois dans une mélodie particulière, une tonalité, ou des notes particulières peut exprimer différentes choses. Et de cette manière-là aussi, il peut exprimer une diversité du divin à travers sa musique. Et de cette manière, il se connecte. Et aussi, il doit être dans son refuge d'être guidé, de manifester différents aspects de la transcendance à travers cette musique dévotionnelle. The same or very similar applies to other fields of our perceptions, of our experiences, such as delicious, preparing delicious bhoga, delicious items. The cook has to be very expert, connoisseur, exactly by using what kind of spices, in what quantity and quality and which time frame. Okay, have to be used, applied, mixed with the food to bring different types of flavors and taste. Okay, in the world of the cooking bhoga, prasadam. Yes. In the world of touch, giving messages, different ways of feelings. Yes, similar. Cet art peut se manifester dans différents aspects de notre vie, comme par exemple la cuisine. Lorsque nous cuisinons, pour amener différentes saveurs, nous pouvons utiliser différentes épices, utiliser différents aliments. Lorsque nous offrons du bhoga au couple divin, à travers cela, nous pouvons faire une offrande particulière et unique, et toutes sortes d'éléments différents peuvent se manifester lorsque nous cuisinons. De la même manière aussi, avec le toucher, nous pouvons faire des massages et à travers cela aussi apporter une diversité dans ce que nous faisons. Dans tous les aspects, nous pouvons être dans un art et manifester une diversité envers cette transcendance. Similarly, in the world of our feelings, sentiments, emotions, again, overall in the world of our feelings also, we find the same applications. You know, our world of feelings, specifically divine feelings, divine emotions, can be so colorful, so beautifully, dynamically colorful, like rainbow color. Can be so colorful like rainbow. Can be so, it can have some beautiful melodies. Let me say again. So the world of our feelings, the world of our divine sentiments, emotion can have different beautiful colors, different melodies, musical melodies. Okay? And the great divine Vaishnava poets who composed the great devotional songs offered to the Lord, offered to divine couple, had those, experienced those colorful devotional emotions, colorful loving devotional emotions instead of just black and white. Okay? Colorful taste. Okay? Some beautiful taste, variegated taste of their sentiments, of their feelings, devotional feelings, with variegated taste and variegated wonderful musical melodies. So they've discovered that devotional emotions also have melodies,
different types of melodies, beauties. That's so wonderful. So it's all the subject matter of higher divine spirits and spiritual world cannot always be properly understood, very appropriately cannot be always understood on the mundane plane only. Nous pouvons aussi percevoir cela à travers nos sentiments et nos émotions. C'est un art aussi. C'est comme un arc-en-ciel avec différentes couleurs. Nous pouvons exprimer toutes sortes de sentiments, tout comme des mélodies. Nos sentiments, nos émotions peuvent être comme des mélodies musicales, où nous exprimons un sentiment particulier envers le couple divin. Tout comme par exemple le Vaishnav Padyavali, comme les chants, les poèmes des Vaishnav Acharya, qui sont comme des mélodies qui expriment leurs sentiments dans toutes sortes de couleurs pour pouvoir exprimer des sentiments particuliers au couple divin. De cette même manière aussi, nous pouvons exprimer une palette de différentes couleurs, de différentes mélodies à travers nos sentiments que nous dirigeons vers le couple divin. I just spontaneously felt like analyzing, explaining in this way. Donc je sentais spontanément dans mon cœur de parler de ça.